E aí, pessoal, tudo belezinha? Olha só, mano, que barbaridade ficou meu cabelo. Eu parecendo que eu sou careca, tá ligado? Só tem um negocinho aqui em cima, hein? Jesus Cristo. Mas vamos lá. Eu venho aqui pra vocês hoje, eu vou trazer um react do... Oh, caramba. Do Nintendo... do Indie World da Nintendo, né? Então vamos que vamos. Sem mais delongas. So let's get started. Vamos que vamos. Hey, it's me, Alex. I'm okay. Oh, I met this girl, this boy, loser, at the diner, at the gas station, in the mountains. They were hitchhiking, driving. They were escaping to the border. Show, Looking mano, for eu tô someone achando called legal, Zoe, cara. John, Jared, Sonia. I'm running from the police, running from some bad guys. They helped me, played games with me. They stole my money. Cara, And they achei made me realize bacaninha, velho. that I have to come back home. I Jogaria have se to make fosse my own barato. way, Não to sei help the quanto dá. brigades. Where am I? Road 13, Road 42, Road 67, Road 96. É porque você não jogou, você não pode esperar um primor gráfico, mas achei legal, Hey, cara. ici Digixart, studio indé du sud de la France. On est heureux de vous annoncer que notre nouveau jeu sortira sur Nintendo Switch. Road 96 est un jeu narratif et procédural Não é por inspiré nada par não, les essa road movies mina é des années gatinho, 90. C'était un super défi de vous raconter une histoire en commençant Nossa, par mano, n'importe ela quel parece morceau uma et on est très Alessandra content de la fin Negrini que ça a aí, pris. meio gamer, On a sei mis lá. tout ce qu'on aime dans les road trips. Des émotions fortes, des surprises à chaque tournant. Ce jeu, c'est des souvenirs de voyage qu'on a créés juste pour vous. Où on vous emmène, personne ne le sait, car votre chemin vous appartient. On espère que ce premier aperçu de Road 96 vous plaira. Legal os desenvolvedores dos jogos estarem falando sobre o jogo. I'm excited Bacaninha, to see cara. where these Achei legal, roads achei lead legal. in this procedural story-driven game from Digixart. É, mano. É que Take às on vezes the o jogo é roles of barato lá different fora, teenagers mas aqui and sai... hit the open road for a path to freedom. On this perilous trip, you'll meet characters from all walks of life and learn their intertwining stories. Some folks may help you out, others might impede your journey. With thousands of potential paths to take, the decisions you make, both big and small, can drastically alter your experience. What happens if you take the bus? Take it easy. Or call a taxi? In the end, all roads have to lead somewhere. You're not lying, are you? There are many roads. Which one will you take? Road 96 drives onto Nintendo Switch later this year. Da hora. Hi, I'm Neil. I go by Aerial Knight Era isso, Online. deixa eu I'm só the pausar creator. aqui, pessoal. É, achei legal o jogo. Eu vou fazer um react um pouco diferente aqui do que eu fiz daquele lá, porque assim, eu vou falar as impressões que eu tive sobre o jogo, o que, que eu achei de tudo, enfim. Eu dei nota 7 pelo que eu vi, né? Não joguei, não tem como eu saber certinho. Achei muito legal o pessoal da equipe do jogo dar a tapa a cara e aparecer pra falar: a gente fez, espero que vocês gostem e tal, falar um pouquinho da proposta. E é isso aí. Se não vier caro, eu até posso experimentar um dia. Bora passar pro próximo jogo. Ah, a webcam tá aqui agora, né? Bora lá, bora lá. Creator and developer of Aerial Knights Never Yield, a narrative runner that captures the spirit of classic games in the genre, but with a few new features and a lot of style. I created this game in Detroit to make space for myself in the game industry, which previously refused to make space for me, and with the help of some of my amazing friends who created something that represents much more. I'm proud to announce that Aerial Knights Never Yield will be coming to Nintendo Switch, which means you can free run your way to victory to the beat of a dope soundtrack at home or on the go. Please enjoy this look at Aerial Knights Never Yield. I keep it going like, I keep it moving like, I keep it going like. Pera aí, pessoal, vou responder um cliente aqui rapidinho. Aqui a React é na íntegra. Beleza, mano, manda assim, eu vou ficar no aguardo aí, cara.
Voltando aqui. Ah, cara, eu não sei como é que é o nome desse estilo de jogo. Eu achei bonito até, tá ligado? Que a proposta dele deve ser bem assim, um jogo rapidão, mas... Acho que é tipo aquele joguinho do gato de... Bringing it back, do full ônibus. effects in the neck. Achei massa, Running with velho. the best, never missing a step. Running east to the west, I stay fresh, I finesse, I progress with no stress. In and out the city, I get busy, they can't get me, I can't be stopped. On top, 100%, I'm giving it all I got. It's all lock, I'm gon' rock. Talvez Let's esse go, cara aqui they know, recebe rain snow. Nothing gonna get in the way, I just go. I gotta say, this definitely isn't your typical runner. A 3D side-scroller with parkour action set in a futuristic Tokyo-style Detroit? Sign me up. Run, jump, slide, and dash through the city as the protagonist Wally to save what's left of the future. And you'll no doubt be head-bopping to the amazing soundtrack by Detroit artist Daniel Wilkins, with vocals from artists around the world. Aerial Knights Never Yield slides onto Nintendo Switch May 19th. A demo will be available on Nintendo eShop later today. Annapurna Interactive, publisher of Florence and What Remains of Edith Finch, have a couple more artistic gems headed to Nintendo Switch. Let's take a look. Jack, everybody thinks you're me. We have to face the facts here. We aren't ever gonna be the same again. Why are you only speaking to me and not the others? I bent over backwards trying to keep this family together, but what can I do with this? This is mental! Dad! You've been playing. Doing anything. This is the next frontier. Now show them what you're made of. Cara, não é melhor você esperar vir com o carro, How não, do you mano? know what to keep? Ou esperar até domingo, já que a situação And é what essa? to get rid of? There's some things that I can't let go. Ah, mano, esses... Vou falar a verdade, hein, velho. They transport me to the past, to distant memories, and dreams that cascade into one another. Before I know it, I'm pulled back to the present. Nossa, essa react vai ficar uma merda, porque nada me chama Standing here, atenção, mano. alone. O problema de fazer uma react sobre Índia é porque Índia, a maioria, né, dos jogos indie são bem meia boca, tá ligado? Mas do primeiro eu gostei, do primeiro lá da pista eu achei da hora pra caramba, mano. Mas esse aí... Last Stop arrives on Nintendo Switch July 2021. Hindsight comes to Nintendo Switch presente pra later você não this me dar year. em julho no meu aniversário esse jogo, mano. On behalf of everyone here at Roll7, I'm stoked to announce our next title. Our new game is a vibrant action platformer taking you on a journey across the island of Radland on a quest to meet the legendary Ô, mano, eu falo skateboards. assim, pessoal, mas eu Skateboarding não is a sou sport and an insensível. art form with so Eu não much tô space falando for assim, ah, o jogo é uma creativity and merda, expression, quem and that's comprar something we é really otário, wanted não to é isso, eu capture falei in our que new eu game. não curti, tá We're ligado? embracing the Mas weird, gosto wonderful, and é uma diverse coisa sides of muito skateboarding singular, velho. in a game that's all about going on a road trip with your friends, finding crazy spots, and of course, skating everything in sight. The team have put a lot of love into this project, and we're really excited to share it with you. So without further ado, here's a look at Ollie Ollie World. The latest title in the Ollie Ollie series from Roll7 is just off the rails. Tear up the streets of Radland and search for the mystical skate gods on your quest for Nirvana in this slick action platformer. The developers have created a silky smooth gameplay experience with super tight controls and level design that flows with your combos. There are so mano, many esse tricks to skate eu master achei that legal, even a cara. legendary skater would Achei tremble. muito, tipo assim... There's no need to aim for precision all the time, Diferente, tá though. ligado? Achei Down for a more bacana, bem chilled out desenhado, esse experience? skate eu gostei, Explore cara. multiple paths through the game's levels. Along the way, you'll get to meet colorful characters, Oh, mano, take on bem quirky simpático side o visual quests, dos and discover personagens, all cara. the hidden secrets of this weird and gorgeous quem skating sabe, utopia. Olha isso, Ride mano, through que da hora. Radland in Ollie Ollie World, launching on Nintendo Ollie Switch Ollie World. this Curti, winter. mano, curti.
Hallo, ich bin Anselm Püter von Studio Seufz aus Deutschland. Vor etwa 9 Jahren kam ich beim Wandern an eine Höhle, die mit einer alten Sage verknüpft ist. Ein alter König legte sich angeblich dort zur Ruhe und bat seinen Diener, ihn aufzuwecken, sobald die Zeit gekommen ist. Ich fand diese Geschichte so faszinierend, dass ich unbedingt ein Videospiel davon machen wollte, wo man 400 Tage lang auf dieses Erwachen warten muss. Und einige Jahre lang war dieses Spiel mein Herzensprojekt, weil ich herausfinden wollte, wie man Zeit als Spielmechanik verwenden kann, um diese Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, ihr werdet alle Spaß haben, jetzt The Longing auf der Nintendo Switch zu spielen. Você é servo solitário. Sua tarefa é esperar por 400 dias. Como você vai passar esse tempo? Cara, 400 dias eu já tô muito mais que isso na quarentena do Covid. Mentira, não tô muito mais que isso não, mas tô quase isso. Cara, achei simpático o jogo, mano. Falei, tudo depende do preço, mas curti também, mano. This hand-drawn art style, I've never seen anything like it. And wow, 400 days in real time? You don't actually have to play this adventure game to see how it ends, but that doesn't mean you should leave this little guy all alone. This is a shade, the last servant of a king who once ruled an underground kingdom. Explore dark caves, complete time-based puzzles, and collect items as you long for him to awaken. The Longing comes to Nintendo Switch later today. What's our next game? There is no game. All right then? No, really. The game is actually called There Is No Game. It's a point-and-click comedy adventure filled with riddles and puzzles. There's a broader story here in this non-game as well. Let's not ruin the fun, though. Just know this. If you're looking for something different, something experimental that's full of surprises, then look no further. There Is No Game Wrong Dimension launches on Nintendo Switch later today. Hi, this is JF from Tribute Games. And I'm Cyril from Dotemu. Today we're very excited to announce Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge for Nintendo Switch system. This game is a side-scrolling beat 'em up. We took direct inspiration from the classic Teenage Mutant Ninja Turtle games like Turtles in Time. We're using the classic and famous 87 design with colorful pixel art. We are really happy to have the game coming to Nintendo Switch, as the platform and features fit the project perfectly. We hope you like this trailer as much as we do. See you in Dimension X. Oi, seu lembrando todo mundo? Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. Michelangelo, último Ronin, monstrão. Pera aí que eu tô gravando agora, mano. Tô gravando o react aqui. Porra, velho, Tartaruga Ninja não tem nem o que falar, mano. Sensacional esse jogo, cara. Principalmente se for multiplayer, velho. Se é pra você jogar multiplayer tanto presencial quanto online, passar as fases. Pô, você tem competitividade, só um multiplayer co-op já estaria muito do caralho, velho. Nossa, mano, olha isso, cara. Não, esse das Tartaruga Ninja também tá animal, cara. Whoa, whoa, whoa. Did we just flash back to the 80s? Even better. This is a new game that proudly celebrates its roots. The game is reminiscent of classic arcade beat-em-ups, and it's got a blend of retro and modern visuals. This side-scroller reunites our 4 favorite turtles as they kick some serious shell. Dive into this bodacious game, developed by Tribute Games and published by Dotemu, who also published Streets of Rage 4 and Wonder Boy: The Dragon's Trap. Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge comes to Nintendo Switch later this year. Esse eu achei massa, achei Chris Tales,
From Colombian developers Dreams Incorporated and Sick draws inspiration from classic and modern JRPGs. What especially stands out about it is the time-traveling aspect of gameplay. You can shift time during combat, which can have a variety of effects, like making enemies younger and thus easier to defeat. While exploring this handcrafted, dark fairy tale world, you'll recruit a diverse cast of allies and discover new realms, such as the Shining Kingdom of Crystallis. Can you stop the Empress from destroying the world? Cris Tales lands on Nintendo Switch July 20th. Showcasing a stylized Japanese aesthetic, Getsu Fumiden delivers a dynamic hack-and-slash roguelite experience filled with perilous dungeons, fierce boss battles, and intense skill-based combat. Delve into the depths of the underworld while mastering a diverse range of weapons and otherworldly powers to drive back the dark forces dwelling within. Getsu Fumiden, Undying Moon, comes to Nintendo Switch next year. Hola, soy Guille de Lienzo, el estudio mexicano detrás de Aztec Forgotten Gods. Hoy estamos súper emocionados de compartir con ustedes por fin nuestro siguiente proyecto, un juego de acción-aventura inspirado en una de las culturas más hermosas del planeta. Aztec Forgotten Gods combina una historia profunda con un universo fascinante y lleno de acción. En Lienzo, estamos muy orgullosos de poder compartir un poquito de México con jugadores en todo el mundo. Esperemos que les guste. Vamos ver. Cara, olha esse gráfico, velho. Puta que pariu, que coisa mais linda, mano. Olha a qualidade desse indie, cara. Olha lá o dragãozão, meu Deus do céu. O jogo tem um gráfico melhor que o Sword and Shield, mano. Cara, assim, me agradou pra caramba. Tudo depende do preço, mas... If you're looking for a grand adventure, look no further than Aztec Forgotten Gods. It tells the story of Ashley, a courageous woman who battles colossal deities. The game puts Aztec mythology and futuristic technology front and center. As Ashley, you'll gain powerful arm upgrades, traverse different areas within a modern Mesoamerican metropolis, and encounter all sorts of characters to uncover ancient secrets. However, sometimes the truth is best left forgotten. Aztec Forgotten Gods soars onto the Nintendo Switch system fall 2021. 안녕하세요. 사우스포 게임즈 대표 박상우입니다. 스컬 더 히어로스 레이어는 로그 요소가 가미된 액션 플랫포머 게임입니다. 저희 스튜디오는 대한민국 전남대학교에 있는 게임 개발 동아리에서 탄생하였습니다. 어릴 적부터 액션 플랫포머 게임에 빠져 살았던 수많은 청년들은 대학교 동아리에서 만나 팀을 이루었고 여러 시행착오 끝에 스컬을 완성했습니다. 세상을 구하기 위해 수많은 몬스터와 마음을 무찌르는 용사와 같은 판타지 클리셰도 재밌지만 그 반대는 어떨까요? 이제 곧 불멸의 최약체 몬스터 스켈레톤의 영웅담이 시작됩니다. Eu sei que é indie, mano, mas olha aquele deus das tecas lá, cara. Não, pode ser muito divertido, cara, até porque os jogos que eu mais acho da hora é Cuphead. Pelo menos, as artes do Cuphead são magníficas, mas não é gráfico, ele é lindo porque é desenhado, mas assim, não compraria, mano. Skull the Hero Slayer is a 2D fast-action roguelike where you take on an entire army to rescue your king. And the best part? To progress in the game, you'll need to swap abilities, which is done by swapping heads. With 90 playable characters, I mean heads, each with their own special abilities, plus numerous items and upgrades, there are certainly enough possibilities here to make your head spin. So get ahead. Literally, in Skull the Hero Slayer, launching on Nintendo Switch, summer 2021.
We're nearing the end of today's showcase. Before we go, there are several more indie games we'd like to show you. Please take a look. Eu não tô entendendo nada, cara. Legalzinho, velho. Ai, que da hora os Kiwi escrevendo nas máquinas aí. Achei bacaninha. Ah, esse eu não compraria não, mano. Ah, velho. Bagulho de Polystation aí pra parar, hein, mano. Não, dá um trabalho do caralho fazer essas artes, mas não dá, mano. Ó, o jogo de fazer, de costurar, fazer... Pode ser legal, mano. Ó, esse aí eu achei top. Aí, ó, esse jogo da menininha seria tipo o da caveira lá, só que ele, ó, olha só, se fez um bagulho mais 3Dzado, ficou mais legal, cara. Aí, mano, ó, é pra acabar, né, cara? Esse bagulho de mudar a parada do cenário eu achei legal. Ready to start your next indie adventure on Nintendo Switch? Head on over to Nintendo eShop or Nintendo.com for our Indie World sale, available later today. Acabou? That's all for today's Indie World Showcase. É, então ele falou, acabou aí, pessoal. Quer dizer, isso foi tudo do... Cara, gaguejei aqui. O que o anunciante falou assim, isso foi tudo do nosso Indie Showcase, ok. Indie World Showcase, né? Nome do evento aqui e tal. Bom, pessoal, minhas opiniões foram essas. Assim, teve muito jogo que eu gostei, poucos jogos que eu não gostei. E eu pretendo comprar o das Tartarugas Ninja. Aquele do skate eu achei bem maneirinho e os dos deuses Azteca lá eu achei fenomenal. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do react, né? Se bem que eu não expressei muita coisa engraçada, mas enfim. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se inscreva no canal, né? Compartilhe nas redes sociais e ative o sininho das notificações. Lembrando, cupom de desconto dessa semana é Coca-Cola de Sabugueira, hein? E é pra se inscrever, mano. Senão, ó, a armadura de Sagitário vai te caçar, hein? Você não tá ligado o que essa flecha já matou, cara. E é nóis, pessoal.